আচ্ছা, লাস্ট দিনের এই টপিকটা তোমার একটু বুঝতে সমস্যা ছিল, আর একবার এক্সপ্লেইন করি হাউ ডু হরমোনস হ্যাভ এফেক্ট। আচ্ছা, আমরা এইটা জানি যে হরমোনস অ্যাক্ট এট দ্য সাইট অফ বাইন্ডিং। আচ্ছা, আমরা দুই একটা পয়েন্ট আগে লিখি, ঠিক আছে? হুম। পেনটা একটু মোটা করে নিই। আচ্ছা, এখন এই বাইন্ডিং সাইটটা কোথায় থাকবে? একটা টার্গেট অর্গানে। Yeah. আচ্ছা, বাইন্ডিং করে কি হবে? বাইন্ডিং করার পরের পয়েন্ট হচ্ছে সেকেন্ডটা, টু ব্রিং আ ডিজায়ার্ড রেসপন্স। ঠিক আছে? হুম। আচ্ছা, হলো। এখন এই জিনিসটারে ডেসক্রাইব আমি কিভাবে করতে পারি? এই যে যে ডিজায়ার্ড রেসপন্সটা, এটাও আনবে কিভাবে? কিভাবে আনতে পারে বলো, কিছু আইডিয়া আছে? No, honestly, I don't. আচ্ছা, এই রেসপন্সটাও আনতে পারে বাই টার্নিং জিনস অন অর And অফ। off. ঠিক আছে? আচ্ছা, হুম। আমরা জানি কি, দিস ইজ মাই ডিএনএ স্ট্র্যান্ড। এই যে আমার হচ্ছে জিন কোড, এটা ঠিক আছে? আমি এটারে জুম জুম করে আনবো এখানে, এইখানে জুম করে আনলাম। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আমার এই যে যে জিনটা, আমি জাস্ট একটা জিন দেখাইতেছি। এই জিনটার শেপটা অনেকটা এরকম, মানে ফর এক্সাম্পল ধরে নিলাম, ঠিক আছে? এখন এই জিনটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে না, তার মানে এই জিনটা হচ্ছে অফ আছে এই মুহূর্তে। অথবা আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি এখানে একটু মাঝখানে গ্যাপটা আরো কমাই। You're recording it, right? হ্যাঁ, রেকর্ড হচ্ছে, সমস্যা নেই। All right. ওয়েট, আই নিড টু জাস্ট অ্যাডজাস্ট মাই ট্যাব আ বিট। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে মাঝখানে আমার যে যে ডিজায়ার্ড রেসপন্সটা না, আমার হরমোনটা, ধরে নাও, ধরে নাও আমি গ্রিন কালার দিয়ে ড্র করি। ধরে নাও আমার হরমোনটা অনেকটা এরকম। মানে হরমোনের শেপটা হচ্ছে জিনের আশেপাশে কমপ্লিমেন্টারি। তাইলে ও কি করলো? ও মাঝখানে ঢুকে এই জিন দুইটারে কানেক্ট করে দিল না? Yeah. তাইলে এইটা হচ্ছে জিন টার্ন অন। এখন হুম। আমি একবারের জন্য ধরে নেই ওর একটা পার্ট জিনের সাথে কমপ্লিমেন্টারি, অন্য পার্টটা কমপ্লিমেন্টারি না, এরকম। All right. এইটা না থাকলে জিনগুলা কাছাকাছি হলে কানেক্ট হইতো, বা অন্য কিছু আসলে কানেক্ট হইতো। হুম। আচ্ছা, এখন আমি বলি, জিনগুলা যেগুলো যে বললাম যে অন অর অফ,
এই যে জিনের দুইটা হেড না, এই দুইটা হেডের মাঝখানে একটা পাতলা বন্ডের মতো থাকে, মানে বন্ড যখন আসে তখন হচ্ছে জিন অন, বন্ড যখন নাই তখন হচ্ছে জিন অফ। এটা আরো পরে জিনসের পার্টে গেলে বুঝবা। তো এই যে একটা ধরো পাতলা একটা বন্ডের মতো না, ও যখন এসে এই বন্ডটা ব্রেক করে দেবে তখন হলো জিন অফ হয়ে যাবে, মানে জিন ডিসকানেক্ট হয়ে গেল মাঝখান থেকে, হুম এগুলা নাই, জিনটা পুরো ডিসকানেক্টেড। ঠিক আছে? হুম তো এইরকম হুম করে ও আমার অর্গ্যানটারে এফেক্ট করতে পারে। এই জিনিসটা হচ্ছে একটা সেলের একটা জিনের ভিতরে, এই জিনিসটা ওই টাইপের সব সেলের সব জিনের ভিতরে হবে, হইলে পরে পুরা সেলটা পুরা সিস্টেমটা পুরা বডিটা এফেক্টেড হবে। ওকে ক্লিয়ার? হুম ওকে ওকে এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? নো নো এই পার্টটাই তো বুঝতে সমস্যা ছিল নাকি? ইয়া আচ্ছা, oh it's এখন pretty simple এই যে যে জিন অন বা অফ করছে এইটার পরে হচ্ছে ও দুই ভাবে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারে। কি ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারে? হয়তো ও সেলের ভিতরে এন্টার করবে, ঠিক আছে, সেলের হুম ভিতরে এন্টার করে সেল রেডি একটা কাজ করাবে, অথবা এইটার কারণে একটা সেকেন্ড মেসেজ রিলিজ হবে। সেকেন্ড মেসেজটা কি করবে? সেকেন্ড মেসেজ বা সেকেন্ড মেসেঞ্জার বলে। এটার কাজ কি? সেকেন্ড মেসেঞ্জারের কাজ হচ্ছে ও এইখান থেকে এই সেল থেকে বের হবে, বের হয়ে অন্য একটা সেলের অন্য একটা জায়গায় যায় বাইন্ড করে সেই সেলটার দিয়ে একটা কাজ করাবে। বুঝছো? আচ্ছা হুম মানে আমি সোজা বলি, এন্টার্স দ্য সেল, এটা ধরে নাও তুমি অ্যাড্রিনালিন হার্টবিটটা বাড়াইছে, হার্ট রে এফেক্ট করছে, হার্টবিট বাড়াই দিচ্ছে। সেকেন্ড মেসেজ হচ্ছে লাংসে আমার ব্রিদিং রেট বেড়ে গেছে, এটা হচ্ছে হুম সেকেন্ড মেসেজের অ্যাকশন। ওকে 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 ক্লিয়ার? ইয়া আচ্ছা, এখন সেকেন্ড মেসেজ নিয়ে হচ্ছে আমাদের পরের ডিসকাশনটা। ডায়াগ্রাম সুন্দর হয়েছে না? ইয়া অনেক টাইম লাগছে। এইটা congratulations এইটা এইটা এই পুরা ডায়াগ্রামটা করতে আমার মনে হচ্ছে তোমার প্রায় 15 মিনিটের বেশি টাইম লাগছে। আচ্ছা, এটার একটু ম্যাগনিফাই করতে হবে তোমার জন্য, লেবু একটু ম্যাগনিফাই করলে ভালো হবে। একটু ম্যাগনিফাই দিতে হবে বেশি হয়ে গেছে। no it's fine আচ্ছা, দিস ইজ অন 200%। Play slash সরি, ওয়েট, I'm not used to this magnifier thing. আচ্ছা, এই যে hormones such as at ADH have effect on cell metabolism. তো এখানে আসলে আমার এফেক্টটা কি হবে? সারফেস মেমব্রেন, এই যে সারফেস মেমব্রেন, এখানে এই যে সারফেস মেমব্রেন, এখানে হচ্ছে আমার ADH টা এন্টার করবে। দিস ইজ মেমব্রেন বাউন্ড প্রোটিন। এই যে ADH হচ্ছে এখানে এসে যে দেখো বাইন্ড করতেছে, দিস আর ADH মলিকিউলস, ঠিক আছে? এটা সারফেস মেমব্রেনে বাইন্ড করে মেমব্রেন বাউন্ড প্রোটিন ফর্ম করবে। সেইখান থেকে আসবে কি? can you can you like show with arrows or something আই এম রাইট, দেখতেছো? but then like it's not working acha yeah okay ইয়া, সো তোমার ওখানে একটু শো হইতে সময় লাগবে না, স্ক্রিন শেয়ার আছে তো সাউন্ড আগে যাবে, ভিডিও পরে যাবে তো। okay আচ্ছা, দিস ইজ, হোয়াট ডিড আই রাইট, অ্যাডিনাইলেট সাইক্লোজ। আই নো দ্য নেম ইজ উইয়ার্ড, বাট বুঝার জন্য বুঝে রাখো, hormones এটা নরমালি লিখা লাগে খুব রেয়ারলি, স্টিল। এই অ্যাডিনাইড সাইক্লোজের সাথে এটিপি যখন কম্বাইন করবে দ্যাট উইল ফর্ম ক্যাম্প। এই ক্যাম্পটা হচ্ছে সেকেন্ড মেসেজ হিসাবে যাবে, যায় ট্রিগার্ড রেসপন্স ইন সেল, এক্সাম্পল গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন, ইনক্রিজড রেসপিরেশন এক্সেট্রা।
বুঝছো? Hmm. Okay, I think I'll use one more thing. Wait, give me a minute. হইতেছে কি আমি আসলে এটা তো লাইক নোটেড, এটার ভিতরে লিখতেছি, এখান থেকে ইরেজ করা একটু ঝামেলা। আমি একটা অন্য সফটওয়্যার দিয়ে অ্যানোটেট করি, যাতে আমি ফুল ডিলিট করে দিলে ফুল চলে যায়, ঝামেলা না থাকে। আচ্ছা, এই ট্রিগার্ড রেসপন্সটা যাবে, আচ্ছা, পেপটাইড অ্যান্ড প্রোটিন হরমোনস, এই যে এইখানে এই যে peptide and protein hormones are not soluble in lipid and therefore cannot cross the cell membrane adrenaline such as adrenaline, insulin, glycogen and ADH. ADH কি? Antidiuretic hormone. You need to remember this thing. ADH এর কি? Antidiuretic hormone. কি? Okay. Antidiuretic Hormone. হরমোন। এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এডিএইচটা। এটা কিডনিতে এডিএইচ এর অনেক বড় ফাংশন আছে। এডিএইচ হচ্ছে Hmm. বেসিক্যালি আমাদের ব্লাডের ওয়াটার কন্টেন্ট সেন্স করে, তারপরে হচ্ছে এটা নিয়ে মানে ওয়াটার কন্টেন্ট বাড়াইতে হবে না কমাইতে হবে সেটা বলে। বুঝতে পারছো? Yeah. ওকে, এই যে দেখছো, এই কারণে হলো আমি একটা অন্য সফটওয়্যার নিলাম। এখন আমার অ্যানোটেশন জায়গায় আছে, আমার স্ক্রিনটা ফ্রেশ থাকতেছে। The hormonal molecule binds to a receptor in the cell membrane. The hormonal this begins inside the cell. আচ্ছা, Okay. hormonal molecules bind to a receptor in the cell membrane. It begins a series of membrane-bound reactions that result in the formation of a second chemical messenger inside the cell. The second messenger then activates a number of different enzymes within the cell, altering Altering the metabolism. the আচ্ছা, metabolism. মানে কাহিনী কি হয়েছে আসলে, যে আমি যেটা বললাম যে তোমার ফার্স্টে হচ্ছে এই একটা হরমোনাল মলিকিউল বাইন্ড করছে রিসেপ্টরে, তারপরে সেল মেমব্রেইন মানে রিসেপ্টর অন দি সেল মেমব্রেইন, তারপরে ইট বিগিনস আ সিরিজ অফ মেমব্রেইন বাউন্ড রিঅ্যাকশন। ঠিক আছে, আমার এই যে সেল Hmm. মেমব্রেইনটা, মেমব্রেইনের উপরে এরকম রিসেপ্টর সাইটস আছে, এই সাইট গুলাতে হলো বাইন্ডিং হয়। বুঝছো? তো এইটার জন্য Hmm. কি হলো, যে সিরিজ অফ মেমব্রেইন বাউন্ড রিঅ্যাকশন দ্যাট results in formation of a second chemical messenger inside the cell. So second chemical messenger আমার আসলো, তারপরে the second message then activates a number of different enzymes within the cell altering the metabolism. যেহেতু জিন অন এন্ড অফ হইছে, সেহেতু ও এখন এনজাইমটা এফেক্ট করবে। ঠিক আছে, Hmm. এনজাইম এফেক্ট হলো। The most common second messenger substance is called cyclic AMP, that is CAM, cyclic adenosine মোনোফসফেট। আচ্ছা, এইখানে লেখাটা একটু ইয়ে হয়ে আছে, আমি এটারে ঠিক করে দিই। সাইক্লিক মোনোফসফেট, ঠিক আছে, Hmm. আসলো। আচ্ছা, which is formed from ATP. Cyclic AMP binds to other chemicals
which passes into the nucleus and acts as DNA transcription factor. DNA transcription factor কি? ASA পড়ছো? পড়ছো? মনে করো। Yeah. মনে নাই, জানি। কপির মধ্যে স্টার মার্ক দাও। এটা তুমি যখন এই নোটগুলা লিখবা অথবা যখন প্রিন্ট করবা তখন সেই নোটের সাথে আবার মনে করে লিখে রাখবা। DNA Okay. transcriptase Like I know what transcription, but like factor, what is this? I don't know is the factor. a factor affecting the transcription process. Okay. এটা মনে করে এক জায়গায় লিখে রাখো। Hmm. এই নোটস এর ভিতরে থাকবে না, এটা কিন্তু এই অ্যানোটেশনটা থাকবে না, এইজন্য আমি বলতেছি এটা লিখে রাখো। দাঁড়া হোয়াইট করে দিই, লিখো। লিখা হইলে বলবা। Tukinesis. ইউটিকেনেসাস। Yeah. ও আজকে তোমার বোনরে আমি ল্যাপটপে এসএস নিয়ে শিখাইছি। Laptop. I mean, নিজে জানি না when was the last time I used laptop? এত কম use করি, oh my god. Next it is scroll working or what. আচ্ছা, মুখ লাগাও। Okay, hold on a minute, okay. ওকে, সিগারা। ওইদিকে যাও। আচ্ছা, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? Yeah. Why isn't my scroll working? আচ্ছা, can you give me a minute? আচ্ছা, এখন আমরা ক্যাম্প পর্যন্ত পড়ছি। Yeah. আচ্ছা, ক্যাম্পের পরে হচ্ছে AMP binds to another chemical which passes into the nucleus and acts as DNA transcriptase. Sorry, DNA transcription factor or transcriptase দুইটাই বলা যায়। ঠিক আছে? Okay. আচ্ছা, these changes can cause number of responses in the cell including increased cellular respiration, increased contraction of muscle, relaxation of smooth muscle in the blood vessels and so on. ঠিক আছে? I didn't get it right. হ্যাঁ, আমি জানি you didn't get it, so আমি এটারে ভেঙেই বলতেছি, দাঁড়াও। এখানে হচ্ছে কি, আমরা এটা তো বুঝছি যে ডিএনএ তে এফেক্টেড হইছে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশনের কারণে। তো এইটার জন্য অনেক রকমের ডিফারেন্ট চেঞ্জেস আসবে। কি চেঞ্জেস আসতে পারে? নাম্বার 1 ইজ সেলুলার রেসপিরেশনে চেঞ্জ আসবে, মানে রেসপিরেশন রেট হয়তো বাড়বে নাহলে কমবে, দুইটার একটা। মাসল কন্ট্রাকশনটা বাড়বে। এখন মাসল কন্ট্রাকশন যদি বাড়ে তাহলে আমরা ধরতে পারি যে সেলুলার রেসপিরেশন উইল ইনক্রিজ অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, নাহলে মাসল কন্ট্রাকশন আসলে বাড়ার কথা না। সেকেন্ড থিং হচ্ছে সেলুলার রেসপিরেশনের গেল, মাসল কন্ট্রাকশনও গেল। এরপরে হচ্ছে তোমার রিল্যাক্সেশন অফ স্মুথ মাসলস ইন ব্লাড ভেসেল এন্ড সো অন। মাসল কন্ট্রাকশন বাড়ছে, স্মুথ মাসলে ব্লাড ভেসেল গুলা রিল্যাক্স করতেছে। স্মুথ মাসল কোনগুলা? অ্যাবডোমেন মাসল অথবা যেটা এসোফেগাস আমরা বলি, এইসব টাইপের মাসল। Yeah. সো এইসব টাইপের মাসলে তোমার কন্ট্রাকশনটা কমে যাবে বা এফেক্টটা কমে যাবে। ঠিক আছে? Okay. এটু ক্লিয়ার? Hmm. পুরোপুরি ক্লিয়ার? Yeah. কোনো কনফিউশন নাই? No, and then I'll go through again, but if I get a problem, I'll tell you. ওকে, সো এইটুক পর্যন্ত পুরো ক্লিয়ার হইছে, রাইট? Yeah. একটা
একটা অ্যানোটেশন টুল হ্যান্ডেল করাই অনেক কঠিন, আমি দুইটা অ্যানোটেশন টুল একসাথে হ্যান্ডেল করতেছি। Okay, now this part is a bit confusing, so let me do something. পুরো জিনিসটা মোটা বানাই দিলাম যাতে দেখতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, এই ডায়াগ্রামের ভিতরে কি তুমি দেখতে পারতেছো আসলে Yeah, I মানে এই can. লেখাগুলা? Yeah, I can. Yes, I can. এখানে কি লেখা? Maybe. I don't even see your arrow. What will I say? আচ্ছা, তোমার হচ্ছে passes through cell membrane. What is this? Estrogen? এস্ট্রোজেন বুঝছি Yeah, বুঝছি estrogen বুঝছি বুঝছি দাঁড়া, receptor binds to receptor. বাইন্ডস টু রিসেপ্টর ক্লিয়ার বোঝা যায়? Yeah, ribosome and the আচ্ছা তাইলে nuclear তো pore হইলোই, শুধু তাইলে তো হইছেই। উপরেরটা বুঝি না। কোনটা শুধু বুঝো না? উপরেরটা। ওই যে আচ্ছা রাইবোজোমের ঠিক আছে উপরে ঠিক যে আছে ঠিক আছে, আমি এগুলা ফাংশনটা। একটু ঠিক করে দিই। দাঁড়াও, এটা হচ্ছে কি ছিল? এস্ট্রোজেন। Yeah. Yeah, now it's better. আচ্ছা আর এটা কি ছিল? পাতলাই। চেঞ্জেস সেল ফাংশন আসলে। আচ্ছা পাতলা, আমি এখানে আগে লিখে নিই সাইডে। আচ্ছা এটা হচ্ছে বাউন্ডারি বড় করে দিতে হবে একটু। ঠিক আছে, এবার দেখা যায় তো হালিমা? Yes. Yes, yes. আচ্ছা এই পুরাটার এই তাহলে একটু পাতলা করে দিই, কারণ এই মোটা করার কারণে Wait, আর what? লেখা বোঝা যাইতেছে না। এবার ঠিক No. আছে? এবার বুঝা যায় লেখা? No, no, ঠিক আছে। না, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে এই ডায়াগ্রামে বেসিক্যালি কি হইতেছে এটা কি বুঝো? No, not at all. আচ্ছা আমার এই যে এখান থেকে সেল মেমব্রেনের থ্রু পাস করে একটা এস্ট্রোজেন মলিকিউল ঢুকতেছে, হুম, ঠিক আছে? ঢোকার পরে হুম, রিসেপ্টরে বাইন্ড করবে এখানে এসে, এইটা হলো এস্ট্রোজেন রিসেপ্টর। এই যে রিসেপ্টর আসলে এসে বাইন্ড করলো, করে এই যে রিসেপ্টরের সাথে চেঞ্জ হয়েছে। এখন এই বাইন্ডিং এর পরে ও সেল ফাংশনটারে চেঞ্জ করার জন্য যাবে নিউক্লিয়াসে। দিস ইজ নিউক্লিয়াস। এই যে যে গ্যাপ গুলো দেখতেছো okay, মাঝখানে, দিজ আর কল্ড নিউক্লিয়ার পোরস। okay, নিউক্লিয়াসে ঢুকবে, okay, ঢুকে এই যে নিউক্লিয়াসে বাইন্ড করবে, করে ডিএনএ তে কিছু একটা চেঞ্জ করবে, করে এখান থেকে রেসপন্সটা বের হবে, বের হয়ে সেটা রাইবোজোমে সিনথেসাইজ হবে। সিনথেসাইজ হওয়ার পরে দিস উইল বি রিলিজ টু দি হোল সেল। তখন এই সেলটা এই মেসেজটা রিড করবে, মেসেজে কি আছে সেটা বুঝবে, তারপর তারা অ্যাক্ট করবে। আচ্ছা, ক্লিয়ার? হুম, আচ্ছা এখন হলো লিখবো কি? Steroid hormones such as estrogen and testosterone are lipid soluble. They can pass through the cell membrane and act as internal messengers. Inside the cell, the hormones bind to the receptor and the hormone receptor complex is formed. তার মানে আমরা যে এই জিনিসটা দেখলাম, এই জিনিসটার নাম কি? এই জিনিসটার নাম হরমোন রিসেপ্টর কমপ্লেক্স।
Hormone receptor complex. Okay. ঠিক আছে? Hmm. Should I write this down now? You can if you want, বাট এটা তুমি ওই নোটস পড়লে আসলে বুঝবা, সেই কারণে আমি এটার ভিতরে অ্যাড করি নাই, এক্সট্রা অ্যানোটেট করে আবার মুছে দিলাম। The hormones bind to the receptor and the hormone receptor complex is formed, which passes through the pore of the nuclear membrane into the nucleus. The hormone attached to the receptor acts as a DNA transcription factor regulating gene expression and switching sections of DNA on or off. Hmm. আচ্ছা হালিমা, ওয়ান মোর থিং, তুমি কি আসলে এটার পিডিএফ চাও না এটার ওয়ান নোট ভার্সনটা দেবো তোমার? PDF or ওয়ান নোট ভার্সন OneNote version, as in like, মানে what আমি does তো that mean? That লিখতেছি হচ্ছে ওয়ান নোটের ভিতরে, ঠিক আছে? পিডিএফ এ yeah. হবে কি, আই হ্যাভ টু কনভার্ট দিস টু পিডিএফ এন্ড সেন্ড ইউ দ্যাট। ওয়ান নোট ভার্সন তোমার ইমেইলের সাথে আমি যদি লিংক করে দেই, তুমি তোমার মোবাইল থেকে যখন ওয়ান নোটে ঢুকবা, ইউল ফাইন্ড আ নোট দ্যাট সেজ A2 বায়ো। ওই নোটটা যখন তুমি খুলবা তার ভিতরে সব কিছু থাকবে, এন্ড এভরি টাইম আই রাইট ইট উইল অটোমেটিক্যালি সিঙ্ক। I think that's better. দ্যাটস বেটার। Yeah, that sounds আচ্ছা দেন better. আমি 1 মিনিট As রেকর্ডিং in, পজ করি, তোমার ইমেইলটা দাও, আমি তোমার ইমেইলে অ্যাড করে দিই। Inside the cell, the hormones bind to a receptor and the hormone receptor complex is formed, which passes through the pore of the nuclear membrane into the nucleus. এটা পড়াইছি। The hormone attached to the receptor acts as a DNA transcription factor regulating gene expressions and switching sections of DNA on or off. এটা কি আমি উপরে যা বলছি তাই এখানে, এখানে আলাদা খুব বেশি কিছু লেখা নেই, ঠিক আছে? yes. Hmm. দ্যাটস অল Yeah. এই টপিকের জন্য, এইটাই। এরপরে ডাইরেক্ট অসমোরেগুলেশন অফ কিডনি, sorry, osmoregulation in mammals, the kidney. Hmm. This is interesting. I like kidney. একটু দাঁড়াও, আমি একটু এটা অন করে নিই, গ্রিডটা অন করে নিই। বেশি ব্ল্যাঙ্ক পেজে লিখতে গেলে লেখা ছড়ায় যায়, এরকম আসতেছে কেন? আচ্ছা, যে এমনি থাক। The liver has 500 different functions in the body. 500, বুঝো? Yeah, Many of them 500. involved in the hormone homeostasis. It plays an important Hmm. role in the deamination of excess amino acids in protein metabolism. Our body cannot store protein or amino acids, and without the action of the liver, any excess protein we eat would be excreted and wasted. Hmm. মানে হিউম্যান বডির আসলে তোমার প্রোটিন অ্যাবজর্ব করার ইয়ে নাই, বুঝছো? Hmm. প্রোটিনটা যে আমাদের হচ্ছে লিভারে যে অ্যাবজর্ব হয়, বডিতে আসলে অ্যাবজর্ব করার কোনো সিস্টেম নেই। So any excess protein that we eat would be excreted and wasted. The Mm-hmm. hepatocyte, that is liver cell, deaminates excess amino acids, which is very toxic and, sorry, amino acid না, amino acid, oh আচ্ছা, excess amino acid, they remove the amino group and convert it first into ammonia, which is very toxic, and then to urea, which is less toxic and can be excreted by the deamination of protein in is converted into urea by a series of enzyme controlled reaction known as the ornithine cycle. কি I বুঝলা? didn't get this. এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, আমাদের যেহেতু বডিতে অ্যামোনিয়াটা, সরি অ্যামোনিয়া বলছি, প্রোটিনটা
হুম ডাইজেস্ট হচ্ছে না, প্রোটিনটা হচ্ছে লিভারে যে স্টোর হচ্ছে, তো ওইখানে দ্য প্রোটিন নিডস, প্রোটিনটা ব্রেকডাউন হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর্মে আসে। তো অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর্ম থেকে অ্যামাইনো গ্রুপটা রিমুভ করে এটারে অ্যামোনিয়াতে কনভার্ট করে, which is very ওকে toxic, ঠিক আছে, and then to urea which is less toxic. Urea is ওকে basically derived from ammonia. এই কারণে ওকে এই কারণে আমরা যে অ্যামোনিয়ার যে স্মেলটা বলি না, রটেন এগ স্মেল, হুম এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আই এম নট শিওর, বাট আমি হয়তো তোমার আগেও বলছি যে ওয়াশরুমে অনেক সময় এই স্মেলটা হয়, বিকজ যখন ইউরিনটা আস্তে আস্তে ডিকম্পোজ করে, ইউরিয়াটা আবার ওই অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্মেলটা ছাড়ে। এটা আমি ওকে আগে বলছি কিনা আমার মনে নাই, নো ইউ ঠিক ডিডন্ট আছে। ইউ ডিডন্ট স্পেশালি এগুলো হচ্ছে ওই যে পেট্রোল পাম্প বা ফেরির ওয়াশরুম গুলো আছে না, হুম ওইখানে দেখবা এই প্রবলেমটা, বিকজ ওইখানে প্রপার ড্রেনেজ সিস্টেম নাই, প্রপার ফ্লাশিং সিস্টেম নাই, এই কারণে এই ইউরিয়াটা ওইখানে হচ্ছে ডিকম্পোজ করে করে এই স্মেলটা আসে, ঠিক আছে। So urea, which is less toxic and can be excreted by the deamination of the protein and is converted into urea by a series of enzymes control reaction known as the ornithine cycle. এই ornithine cycle হচ্ছে তোমার প্রোটিনটা বেসিক্যালি ইউরিয়াতে চেঞ্জ হচ্ছে। হুম হুম Is this part ওকে clear? হুম আচ্ছা। The structure and function of the kidney. The mammalian kidney has two main টু roles in the body: হুম excretion, removal of urea from the body, and second হচ্ছে osmoregulation. The kidney performs the main function in its osmoregulatory role. There are ultrafiltration, selective reabsorption, and tubular secretion. আচ্ছা, excretion যে লিখছে সিলেকশন রাইট এইখানে আরেকটু হবে যে filters blood, এটা আমরা জানি, কিন্তু filters blood এর পরের পার্ট হচ্ছে এইটা, actually removes urea from the blood. ওকে বুঝা গেছে? হুম আচ্ছা, osmoregulation এর এটা কি, এই যে there are three things বলছে: ultrafiltration, selective reabsorption, and tubular secretion. Each kidney is made up of microscopic tubules called হ্যাঁ একটু দাও। আচ্ছা, each kidney is made up of microscopic tubules called the nephrons, which are 2 to 4 centimeter long, and there are about 1.5 million nephrons in each kidney, filtering the balancing the blood. There are two main types of nephrons: the cortical nephron and second type কি বলো, তুমি বলো শুনি। wow what is that Juxtamedular nephron. J wow that's like U the first time I've heard this Juxtamedular, sorry এখানে ডাবল এল, স্পেলিংটা দেখো। Juxtamedular nephron, আচ্ছা wait a minute. Okay, now cortical nephron, they are found mainly in the renal cortex. They have loop of Henle, a V-shaped tube that only just reaches into the medulla. About 85% of human nephrons are cortical. Juxtamedular জন্য these type of nephrons have loops of Henle that penetrate right through the medulla. মানে এইটা হচ্ছে just medullare touch করে আর এটা medulla through penetrate করে. They are particularly responsible for concentrated urine. বুঝা গেছে? yeah এখানে বুঝানোর তো কিছু নেই, আছে? no আচ্ছা, এটা আঁকতে wow অনেক টাইম beautiful লাগছে, এটা আঁকতে অনেক টাইম লাগছে। yeah
আচ্ছা, এটার মার্কিংটা আমি করছিলাম না। এটার ডায়াগ্রামটা কি ড্র করতে পারবা? The kidney? হুম। Yeah, but I need a clear picture. Like book আছে kidney picture. বুকে আছে মোস্ট প্রবাবলি, সো ওইটার If থেকে ইউ it's ক্যান there, ড্র। then হ্যাঁ, ইট yeah, ইজ মোস্ট প্রবাবলি ইন দ্য বুক। yeah, of course it'll be there. আচ্ছা, I'll do it from there. আচ্ছা, আমি এইটার একটু মার্কিং করি, ঠিক আছে? দিস ইজ কল্ড ফাইব্রাস ক্যাপসুল। ওকে, দিস পার্ট। হুম। এরপরে হচ্ছে, আচ্ছা একটা মিনিট, ডু নট অ্যাকচুয়ালি নিড দিস। ফাইব্রাস ক্যাপসুল, এই ভিতরের পার্টটারে বলে হচ্ছে কর্টেক্স। ঠিক আছে? হুম। এই যে যে একটা নেফ্রন বের হইছে এখান থেকে কর্টেক্সের ভিতরে, দিস নেফ্রন ইজ কল্ড কর্টিক্যাল নেফ্রন। All right. কর্টিক্যাল নেফ্রনের এখানে একটু জিনিস লেখা আছে, দ্য লুপ only just enters medulla. Clear? Yeah. ওকে, মেডুলা কোনটা? মেডুলা হচ্ছে এই পার্টটা। Okay. মানে ড্রয়িং কি বোঝা যাইতেছে আসলে? Yeah, yeah. মেডুলা হচ্ছে contains loop of Henle from the nephrons, ঠিক আছে? Okay. লুপ অফ হেনলি কি বলো? Let me think. কি যেন ছিল? কিছু একটা ছিল। হ্যাঁ, ও লেভেল তো পড়ছিলাম। It's like the U-shaped part. ওকে, কি জানি? হইলো, লুপ অফ হেনলি হইলো আমার, ঠিক আছে? এখন হুম। মেডুলা গেছে, দিস টিউব is called urethra, sorry, ureter. হুম। Ureter, this basically carries urine down or out, carries urine out of kidney হুম, to bladder, ঠিক আছে? হুম। These shapes are called pyramids. এটা তুমি বইতে দেখলে এখানে দেখবে একটা পিরামিড দেয়া আছে, মানে ওইটা আরো ক্লিয়ার, আমার ডায়াগ্রামটা এত সুন্দর না। আচ্ছা, what does it do? পিরামিড হচ্ছে কালেকশন অফ টিউবিউলস, কালেক্টিং ডাক্ট এন্ড ব্লাড ভেসেলের। আচ্ছা। কালেকশন অফ টিউবিউলস, কালেক্টিং ডাক্ট এন্ড ব্লাড ভেসেলস, ঠিক আছে? হুম। আর এই যে যে লুপটা দেখছো, এটা হচ্ছে তোমার স্পেলিং কি ছিল? জাক্সটামেডুলা, রাইট? Yeah, just a minute, yeah. ঠিক আছে? দিস ইজ নেক্সট টু দ্য মেডুলা অ্যাকচুয়ালি। ওকে, হুম। আচ্ছা, নেফ্রন, নেফ্রন কি? Can you tell what is nephron? How do I guess?
but uh, 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 uh. They are they like they filter out I don't know. The long loop. আচ্ছা সরি, আমার লেখা ভুল হয়েছে। নেফ্রনস হচ্ছে ফিল্টারিং টিউবিউলস বেসিক্যালি, বুঝছো? Yeah, filter. They're called also glomerulus or something. না, গ্লোমেরুলাস হচ্ছে এট দি হেড অফ দি নেফ্রন, দ্যাটস They আ ডিফারেন্ট have স্ট্রাকচার। glomerulus. আচ্ছা। গ্লোমেরুলাস হচ্ছে এই কাপটারে বলে গ্লোমেরুলাস, আর নেফ্রন হলো নিচের পার্টটা, মানে এই কাপটা হচ্ছে গ্লোমেরুলাস, এই পার্টটা হচ্ছে নেফ্রন, বুঝছো? I got it. Okay, okay. Yeah, this is used for filtration, right? ইয়া। Okay. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আলট্রাফিল্ট্রেশন। আলট্রাফিল্ট্রেশনটা আমরা নেক্সট দিন ধরবো, বিকজ আলট্রাফিল্ট্রেশন অনেক ডিটেইলড এক্সপ্লেনেশন, তুমি এইটুকু আগে ডাইজেস্ট করে নাও। Okay. শোনা, কারণ আমি পড়ানোর মতো পড়ায় চলে গেলাম, তোমার হজম হলো না, তাহলে সমস্যা না? Definitely. হজম তো হইতে হবে। Of course. হজম না হইলে তো আর আমার এত পড়ায় লাভ হইতেছে না। Okay, I'll complete my notes Yep. by the next class.